Malala Yousafzai is a female education activist who stood up to the Taliban, survived an assassination attempt, and became the youngest person ever to win a Nobel Peace Prize. Malala Yousafzai was born on July 12, 1997 in the Swat region of Pakistan to Zayuddin and Torp Kai Yousafzai. Her parents were determined to give her every opportunity a son would have, starting with an education. But then in 2007, when Malala was around 10 years old, her home, the Swat Valley, one of Pakistan's most beautiful regions, was taken over by the Taliban. Life under the Taliban was difficult, and women were discouraged from getting an education and even shopping at the local market. Malala's father, an educator who ran a number of private schools for girls, attempted to educate girls under the radar. Malala herself developed a stealthy route to school to avoid being caught. Eventually, the Taliban officially banned girls from going to school altogether. In January 2009, the precocious 12-year-old Malala started blogging for the BBC under the pen name Gul Makai, chronicling her life under the Taliban regime. Her writing was deep and thoughtful and beyond the years of an average 7th grader. The New York Times made a short documentary about her, and she publicly campaigned for girls to go to school, winning Pakistan's first National Youth Peace Prize. But this put Malala in the limelight, sparking the Taliban to target her. And on October 9, 2012, Malala boarded the bus home from school. She had just finished a physics exam and was busy thinking about her Pakistani studies exam the next day when a masked gunman boarded the bus, asked for Malala by name, and shot her in the head, neck, and shoulder. She was just 15 years old. The bus driver rushed her straight to the hospital. She was in trouble. They airlifted her to a hospital in Peshawar where they found the bullet was very close to her brain. It was causing her brain to swell, and they needed to get her to a more advanced hospital or she would die. The ruling family of the United Arab Emirates offered their private jet, which rushed her to a hospital in the UK. Meanwhile, the Taliban released a statement proudly proclaiming responsibility for shooting the girl who was promoting Western ideas in Swat. She arrived in the UK in critical condition and woke up a full week later. Her survival empowered her to continue her mission to expand education and promote peace. She started the Malala Charity Fund to help build schools. In 2013, she spoke at the UN. She went on to win the World Children's Prize, and in 2014, at 17, she won the Nobel Peace Prize. But even more impressive, after all she endured, Malala has never expressed anger or vengeance or any promotion of violence. Of her attacker, she says only that she believes he made a great mistake. His goal was to silence her, but after enduring the shooting, she had no more fear, and she certainly had a lot more to say. Kwa jina naitwa Daniel Saidi, ndoto yangu ni kuwa pilot. Katika hii historia ya Malala Yousafzai, nimejifunza vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza ni kwamba ni kuwa na ndoto, na ndoto yetu iongoze matendo yetu. Kitu cha pili, nimejifunza kwamba ni kupambana kwa kila njia ili uweze kusaidia wengine. Tukianza na hii ya moja kwamba uwe na ndoto na ndoto yako iongoze matendo yako, iko kwamba ukiangalia, tukirudi kwenye historia ya Malala, ni kwamba Malala alikuwa na ndoto ya kusaidia ulimwengu mzima katika ile tatizo ambalo lilikuwepo la kunyanyaswa kwa wasichana katika nchi yao. Kwa alipambana, tukiangalia tukirudi kwenye historia kwamba alipambana kwa kila hali hadi akafikia pale alipo sasa hivi, na dunia sasa hivi inafahamu kwamba msichana lazima apewe haki fulani. Kwa sasa na mimi katika historia hiyo au katika mafunzo hayo kwamba nimejifunza kwamba lazima niwe na ndoto, na ndoto yangu itimize, iongoze matendo yangu. Niliona kwamba ndoto yangu ni kuwa rubani, na inatakiwa niishi katika ndoto hii ya rubani, kwamba nisome kwa bidii, nipate mambo yote ambayo natakiwa rubani kama rubani awe nayo. Kwa nikifanya hivyo, maana yake sasa tutajengea uzoefu wa mimi kuwa rubani bora, na baadaye nifikie ndoto yangu na iwe kubwa zaidi, ikiwa kwamba nijenge na airport yangu, nijenge karakana yangu mwenyewe, na niwe na viwanda mwenyewe. Hichi kitu cha pili kwamba lazima uwe yaani upigane kwa kila kitu, kwa kila hali. Upigane kwa kila hali kwa ajili ya kusaidia wengine, kwamba yeye alipigana akapitia katika matatizo yote. Lengo lake lote lilikuwa ni kusaidia mtu. Kwa alikuwa anataka kusaidia watu wa dunia. Na tukiangalia amefanikiwa. Kwa sasa na mimi kwamba katika kwenda katika njia hii yangu ya kwenda kufikia ndoto yangu,
ni lazima nipambane kwa kusaidia watu, kwa sababu wale watu nitakaowasaidia na wenye ndio pia watakuja kunyanyua. Kwa mfano, ukimsaidia mtu, labda umemsaidia labda kumpa chakula, na yeye alikuwa ni mpita njia, umemsaidia, umempa chakula akaenda, siku kukutana naye naye tena kusaidia kikubwa zaidi, kwa sababu anajua kwamba huyu ni mtu mzuri, alinisaidia katika hali fulani. Kwa sasa nimejifunza kwamba vitu viwili, kwamba niwe na ndoto na ndoto yangu iongoze matendo yangu, na pia nipambane kwa kila hali kwa ajili ya kusaidia wengine. Kwa jina naitwa Salma Idi. Katika historia ya Malala nimejifunza kutokata tamaa kutokana na changamoto zote ninazopitia, na pia kuchagua marafiki ambao watakao nitia moyo wa kufikia ndoto yangu na sio kunikatisha tamaa. Kwa hiyo nitajitahidi kutokata tamaa kutokana na mambo yote ninayokutana nayo ili niweze kufikia ndoto zangu, na pia nitajitahidi kuchagua marafiki naona hawa watakaoweza kunisaidia mimi kufikisha malengo yangu. Kwa jina naitwa Ramadhani Abubakar. Katika historia ya Malala tumejifunza usiwe mwenye chuki na usipange kulipa kisasi. Kwanza, chuki ni kupoteza muda na chuki haina faida, na kulipa kisasi pia chenyewe hakina faida. Kwa hiyo mimi nimejifunza nisiwe na chuki wala nisipange kulipa kisasi. Zaidi nitapigania ili nifikishe ndoto yangu ya kuwa mfanyabiashara mkubwa na nimiliki kampuni zangu mimi mwenyewe. Kwa jina naitwa Paulo. Katika historia ya Malala nimejifunza usitilie shaka uwezo wako, kwa sababu yeye hakutilia shaka uwezo wake wa kuwa mimi naweza nikasaidia jamii yangu, ila yeye alijikaza akasema hata kama hapa hichi kijiji changu hawataki wasichana wapate elimu, ila mimi nataka wote tuwe haki sawa. Kwa hiyo akafanya jinsi anavyoweza, akaweka maisha yake hatarini, lakini akafanikiwa na alipaza sauti nchi mbalimbali na wakamsikiliza, na mpaka sasa hivi yupo Amerika. Kwa hiyo kwa mimi ninawashauri watu wote ya kuwa kama unajua una uwezo wa kitu fulani au una idea ya kitu fulani, itoe. Kama inaweza ikasaidia jamii au ikaelimisha jamii, bora uitoe, ili kama kuna watu watakao kusikiliza, najua wapo watakao kusikiliza na watu ambao hawatakusikiliza. Kama kuna mtu anaweza kukusikiliza ili waweze kukusaidia, ili isaidie jamii kama inawezekana. Kwa jina naitwa Teresia Saidi Salum. Ndoto yangu ni kuwa rubani. Katika historia ya Malala nimejifunza kuwa mnyenyekevu na kushukuru kwa kitu, kushukuru kwa kitu utakachopewa au utakachofanyiwa. Yeye alikuwa mara kwa mara ni mtu wa kushukuru na alikuwa mnyenyekevu mpaka akafikia kule ndoto yake, akawa mtu mkubwa huko mbele. Kwa hiyo na mimi kitu nitakachokipewa, sio kwamba nitakachokipewa hata kama kitu kidogo niseme hichi kidogo kiweze kunifikisha sehemu yoyote ile. Hapana, hicho kidogo ndio kinaweza kuzidishia ukawa mtu mkubwa, na kinaweza kuzalishia kaa kitu kikubwa kuliko hata kile kitu kikubwa utakachokifikiria. Na katika unyenyekevu, mimi nitakuwa mnyenyekevu, maana nikiwa mnyenyekevu nitakuwa kama yeye alivyofikia malengo yake, akawa mtu mkubwa zaidi kupitia unyenyekevu wake. Na mimi nitakuwa mnyenyekevu ili nifikishe vitu vyangu, ndoto yangu kwa rubani nifikie na kuwa mtu afraid of my future. I don't want to see any girl to be ignorant, and I don't want to see any girl to be illiterate in future, and I do not want my future to be just sitting in a room and to be imprisoned in four walls and just cooking and giving birth to children, and I didn't want to see my life in that.